Good morning, everyone. I hope you all are doing well. In the last class, I was discussing one particular topic, Matthew Arnold's theory of poetry in the study of poetry. So, in this class, I would like to finish this topic up. I hope all of you can see the screen. Can you see the screen? Hello? Yes, sir. Okay. So, in the last class, I told you that according to Matthew Arnold, poetry is the criticism of life. Criticism of life means poetry is the analysis, explanation, interpretation of life. ক্রিটিসিজম অফ লাইফ বলতে বোঝাচ্ছে জীবনের আলোচনা, জীবনের বিশ্লেষণ. So Arnold says that poetry is an application of ideas to life. If the application of ideas is powerful, the poetry will become great. You see, our life is full of ideas, okay, thoughts. So suppose a I mean the relationship between a lover and the beloved, the relationship between a mother and a child. Okay, so and the relationship between a farmer and his land. Okay, all these are ideas, and you are taking all these ideas and you are writing poetry about those ideas. কৃষক কৃষক খেতে যাচ্ছে, কৃষকের সাথে ক্ষেত বা জমির সম্পর্ক, মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ক, আহ, প্রেমিকের সাথে প্রেমিকার সম্পর্ক, এগুলো হচ্ছে মনে করো এক একটা আইডিয়া. হ্যাঁ, কবি আহ, এসব আইডিয়া নিচ্ছেন এবং এগুলো সম্পর্কে কবিতা লিখছেন. তার মানে কবি জীবন থেকে উপাদান নিচ্ছেন. একজন কৃষক মাঠে যাচ্ছে, এটা তো জীবনের অংশ, তাই না? তো ওটার সম্পর্কে উনি কবিতা লিখছেন. তার মানে একটা ধারণা, একটা আইডিয়া নিয়ে উনি লিখছেন এবং সেটা জীবনের প্রতিফলন হয়ে যাচ্ছে. আমি একটা উড়ন্ত পাখি দেখলাম, আমি ওই উড়ন্ত পাখি সম্পর্কে একটা কবিতা লিখলাম. তাহলে উড়ন্ত পাখিটা মনে করো একটা আইডিয়া, আর আমি লিখলাম সেটা কবিতা হয়ে গেল. So, application of ideas to life. According to Matthew Arnold, poetry is an application of ideas to life. If the application of ideas is powerful, the poetry will become great. So, if you can use the ideas properly, systematically, forcefully, then your poetry will become great. Your poetry will become টাইমলেস, ইমমর্টাল. তুমি এখন ওই আইডিয়া তোমার আছে, প্রচুর আইডিয়া আছে, তোমার মাথায় অনেক টপিক আছে কবিতা লেখার জন্য, কিন্তু তুমি যখন লিখবে, লেখার ধরনটা যদি হয় পাওয়ারফুল, দারুণ হয়, তাহলে তোমার কবিতাটাও হবে দারুণ, অসাধারণ. এখন আমি যদি তোমাদেরকে বলি একটা কবিতা লিখো তো, বর্ষাকাল নিয়ে একটা কবিতা লিখো, নাইম লিখবে একভাবে, জান্নাত লিখবে একভাবে, ইমন লিখবে একভাবে, তাই না? এর মধ্যে এক একজনেরটা এক এক রকম হবে, সরি, কিন্তু একজনেরটা হয়তো বেস্ট হবে. কেন বেস্ট হবে?
কারণ সে আইডিয়াগুলো অ্যাপ্লাই করেছে পাওয়ারফুলি। মানে সে যা যা লেখা উচিত তাই লিখেছে, এবং তার কবিতাটা জীবন্ত মনে হচ্ছে। বুঝতে পারছো? হ্যালো, আর ইউ লিসনিং? Yes, sir. Okay. So if I tell you to write a poem about winter or about the rainy season, then your writing style will vary. Naim's poem will be different from Imon's. Imon's one will be different from Jannat, and so on. But there will be there will be one which will be the best one, and the best one, the best poem should have the proper application of ideas. The best one must have, or I should say, the best one has the proper application of ideas. And why is it so? Because the best poem is written so minutely, so minutely, with all the details needed for it to be the best one. Sorry. So, Arnold's classic poets include, sorry, Arnold's classic poets include Dante, Milton, Homer, and Shakespeare. So Matthew Arnold loved, he adored, he respected, okay, poets. For example, Dante, Milton, Homer, and Shakespeare. উনি ওনার মতে ক্লাসিক পোয়েটস হচ্ছেন, ক্লাসিক কবি হচ্ছেন এরাই: দান্তে, মিল্টন, হোমার, শেক্সপিয়ার। So there are two lines from John Milton: "Not thy life nor hate, but what thou livest, live well. How long or short, permit to heaven." So live your life in a better manner, in a better way. Live life honestly. Lead a good life, and leave the rest to God, to heaven. তো মিল্টনের দুটো লাইন এখানে দেয়া আছে. So, poetry is about ideas, and ideas should be moral. Your ideas, when you are writing poetry, your ideas should be moral, ethical. So, Arnold himself explains criticism of life as the noble and profound application of ideas to life. I have already discussed it. Poetry is an analysis of life, is the reflection of life, it's a criticism of life. And poetry has should have these elements: poetic truth, poetic beauty as truth and seriousness to substance and matter, and pleasure and perfection of diction and manner. So poetic truth:
There should be a poetic truth in your poetry and also poetic beauty. Whatever you are writing, your poem should have the touch of truth in it. তোমার কবিতায় সত্যের যে স্পর্শ সেটা থাকতে হবে, poetic truth. What does it mean? It means that sorry, uh, you are you are writing honestly. Okay, you are not supporting injustice. You are not supporting the corruptionists, the dishonest people through your poetry. কবিতার মাধ্যমে তুমি অন্যায়কারীর পক্ষ নিচ্ছ না, নিবে না। কবিতার লেখার মাধ্যমে তুমি কাউকে বেশি অতিরিক্ত সাপোর্ট করছো, যে যে সাপোর্ট পাওয়ার যোগ্য নয়। হ্যাঁ, এইটা হলে তো পয়েটিক ট্রুথ থাকবে না। Poetic truth means you have to write poetry by you have to write poetry by observing the real incidents. Whatever happens, whatever happens in the real life, you have to just write poems about those incidents or events. Like a painter, একজন চিত্রকর যিনি ছবি আঁকেন, তিনি দেখলেন গাছের ডালে একটি পাখি বসে আছে। সো তিনি ওই ছবিটা হুবহু এঁকে দিলেন। তার মানে এখানে পেন্টিং এ কি আছে? সত্যতা আছে। সত্যতা আছে, কারণ এই ঘটনাটা ঘটেছে। তো পয়েটিক ট্রুথ অনেকটা সেরকম। কবি দেখছেন, কবি দেখছেন একটি ছোট বাচ্চা ঘুড়ি উড়াচ্ছে। A little child, a little boy is flying kites in the sky. So the poet has seen this incident, observed this incident, and the poet has written a poem about it. So there is poetic truth in the poem. ঘুড়ি উড়াচ্ছেন, ঘুড়ি উড়াচ্ছে একটা ছেলে, কবি সেটা দেখলেন, দেখে উনি একটা কবিতা লিখলেন। তার মানে এখানে সত্যতা আছে, ঘটনাটা ঘটেছে। So poetic truth and poetic beauty. Beauty means the description, how you organize your words, how you write your sentences. Okay, the sentences should flow like the river water. নদীর পানি যেমন খুব সুন্দরভাবে বয়ে চলে, হ্যাঁ, একদম স্মুথলি। তোমার কবিতার ভাষাও যদি এরকম স্মুথ মনে হয়, পাঠকরা পড়ে যদি মনে করে আরে এটা তো দারুণ হয়েছে, তার মানে সেখানে পয়েটিক বিউটি আছে, তোমার কবিতায় কাব্যিক সৌন্দর্য আছে। কাব্যিক সৌন্দর্য থাকতে হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি এ গ্রেট পয়েট, দেয়ার শুড বি poetic beauty as truth and seriousness to subject and matter. So you should write in a serious way, seriously, because your poetry is something serious. Your topic should be serious, not not light-hearted. It should be serious. তুমি যে বিষয় নিয়ে লিখছো, সিরিয়াসলি লিখছো, মনোযোগের সাথে লিখছো, গুরুত্ব দিয়ে লিখছো। And pleasure and perfection. So when you are writing poetry, you should feel pleasure. If your mind is happy, pleasant, then your writing will also be better. মন ভালো থাকলে লেখা তো ভালো হবেই। And perfection of diction and manner. I have already told you, perfection of diction.
dictionary, diction, these are related. So diction means collection of words. So your words, the choice of words, which words you should use, which words you should not use. So you have to know কোন শব্দটা দিলে এখানে এই লাইনে ভালো লাগবে, কোন শব্দটা বাজে লাগবে। হ্যাঁ, তো এই সেন্সটা থাকতে হবে কবির। ওকে, so Arnold believes that poetry does not present life as it is. Rather, the poet adds something to it from his own noble nature. So this is really interesting. Uh, According to Arnold, poetry does not present life as it is. The poet adds something to it from his own noble nature. Suppose there is a beggar walking along the street. একজন ভিক্ষুক রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। So the poet has seen the beggar. Now the poet has written a poem. Okay, so the beggar, is walking along the street. So the poet is writing some lines. Then he has added something. For example, someone comes to the beggar and gives him some money. So actually, it does not happen, or it has not happened, but the poet has imagined. He has added this little, what should I say, imaginary incident. ভিক্ষুক হেঁটে যাচ্ছে, কবি এটাই দেখেছেন। কবি এটা দেখেননি যে একজন এসে ভিক্ষুককে টাকা দিয়েছে, এটা কবি দেখেননি। কিন্তু যখন কবিতা লিখতে বসলেন, উনি লিখলেন ভিক্ষুক হেঁটে যাচ্ছে, একজন লোক এসে তাকে কিছু টাকা দিল। এটা কবি কিন্তু দেখেননি, এটা উনি নিজে থেকে অ্যাড করেছেন। সো আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। অ্যান্ড আসলে এটা উনি কল্পনা থেকে লিখেছেন যে একজন এলো টাকা দিল। টাকা কেউ না কেউ তো দেয় বা হয়তো দেবে, কয়েক মিনিট পর হয়তো কেউ তাকে টাকা দেবে, ওটা মাথায় রেখে উনি লিখেছেন। Poetry makes man moral, better, nobler. So, according to Matthew Arnold, poetry is extremely important. We should write poetry, we should read poetry. Why we should read poetry? Because poetry is moral. Poetry makes us moral. Poetry gives us moral lessons. Poetry makes us better human beings. And poetry makes us nobler. মানে পোয়েট্রি আমাদেরকে নৈতিকতার শিক্ষা দেয়, কবিতা আমাদেরকে ভালো মানুষ হতে শেখায়, কবিতা আমাদেরকে আহ, আরো মহৎ হতে শেখায়, নোবলার, নোবেল থেকে নোবলার। ফর এক্সাম্পল, st Coleridge's The Rime of the Ancient Mariner. If you read this poem, you will feel that we should be moral, we should not be unethical, we should be moral, we should not go against Mother Nature. We should love animals, birds, and so on. So, one single poem can make you a better person, a nobler, a greater person, an honest person. Because every poem teaches us something new.
Actually, poetry touches the soul of a man, the soul of man. Poetry attracts the soul of man. If you read a poem, it will not satisfy your hunger, it will satisfy your soul. কবিতা পড়লে তোমার ক্ষুধা কমবে না, কিন্তু তোমার আত্মার যে কি বলবো, আত্মার ক্ষুধা কমবে। মানে তোমার আত্মা, তোমার মন, সরি, তোমার মন খুশি হবে, তোমার মন কি বলবো এটাকে, সান্ত্বনা পাবে। তোমার মন তৃপ্ত হবে। The poet gives in his poetry what he really and seriously believes in. So the poet believes in something, and he writes poetry about that. কবি কিছু বিশ্বাস করেন, কিছু কোনো একটা বিষয়, সে বিষয় নিয়ে উনি কবিতা লিখেন। He speaks from the depth of his soul and speaks it so beautifully. So the poets, they write from their soul, from their heart, and they write so beautifully. That is why, sorry, that is why poetry, poems are so beautiful. When we read poems, it gives us a wonderful feeling. Why? Because poetry is beautiful. So the poets, they create a thing of beauty. They create a thing of beauty, and poetry is a permanent source of joy. Permanent source of joy. That means you have read a poem now. You have enjoyed the poem. After maybe 20 years, if you read the poem again, you will enjoy it more maybe. তুমি এখন একটা কবিতা পড়েছো, তোমার ভালো লেগেছে, 15-20 বছর পরে ওই কবিতাটা আবার পড়ো, ওইটা পুরনো মনে হবে না, মনে হবে যেন এভার ফ্রেশ, নতুন। সো পোয়েট্রি গিভস আস জয়, প্লেজার, হ্যাপিনেস। কবিতা আমাদেরকে আনন্দ দেয়। Such high poetry makes life richer and has the power of sustaining and delighting us as nothing else can. So, high poetry, that means classy poetry, standard poetry. Standard poetry makes life richer. Makes life richer. এখানে লাইফকে রিচ করে, মানে ভালো কবিতা লাইফকে রিচ করে বলতে বোঝাচ্ছে লাইফকে সমৃদ্ধ করে, লাইফকে বেটার করে, and has the power of sustaining and delighting us. Sustaining and delighting us. Sustaining means high poetry, good poetry inspire us to live, to enjoy life, sustain, to enjoy life, to live. Okay, high poetry helps us to think positively. High poetry gives us pleasure. High poetry gives us happiness. ভালো কবিতা তোমাকে বাঁচতে শেখায়, জীবনে পজিটিভ হতে শেখায়, নেগেটিভ হতে শেখায় না। ভালো কবিতা তোমাকে আনন্দ দেয়।
Uh, Good poetry, high poetry answers the question how to live, how to live, how we should live. Should we live honestly? Should we live dishonestly? Should we help others? Should we harm others? আমরা কিভাবে মানে সততার সাথে বেঁচে থাকবো, না অন্যায় করে বেঁচে থাকবো, না আমরা কি মানুষকে হেল্প করব, নাকি আমরা তার ক্ষতি করব? এই যে এই বিষয়গুলো কবিতা আমাদেরকে শেখায়। ওকে। Arnold is against direct moral teaching. Arnold does not want to teach directly. আর্নল্ড সরাসরি নৈতিক শিক্ষার পক্ষে নয়। He regards moral poetry as the lowest kind of poetry. Arnold supports morality. Arnold wants that people should be moral, but not. The moral teaching should not be direct. The moral teaching should be indirect. আর্নল্ড নৈতিকতার পক্ষে, কিন্তু কবিতায় কবি শুধু নৈতিকতা নিয়ে লিখবেন তা নয়, উনি নৈতিকতা শিক্ষা দেবেন, কিন্তু ইনডাইরেক্টলি। ঠিক আছে? এটা বুঝতে পেরেছো? হ্যালো? হ্যালো? হ্যাঁ জি স্যার, শুনছি স্যার। কাউসার, এটা বুঝতে পেরেছো? কাউসার না ইমন? আমি স্যার ইমন স্যার। আচ্ছা ইমন, এটা বুঝতে পেরেছো? আর্নল্ড বলছে যে সরাসরি নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে কবিতায় আলোচনা করার দরকার নেই, ইনডাইরেক্টলি বুঝিয়ে দিতে হবে। এটার মানেটা কি? আহ, স্যার এটার যারা মানে স্যার পোয়েট্রি সম্পর্কে ভালো জানবে স্যার, অ্যাটলিস্ট স্যার ওদেরকে স্যার নৈতিক জিনিসটা আসলে দেখাইতে হবে, ওরা নৈতিক দিকটা পোয়েট্রির মাধ্যমে শিখে ফেলতে পারবে। আচ্ছা, এটার মানে হলো যে, মনে করো আমি একটা কবিতা লিখলাম। কবিতায় একটা লোক একটা দরিদ্র ছেলেকে মানে আঘাত করলো। হ্যাঁ, দরিদ্র ছেলেকে আঘাত করলো। কবিতায় মনে করো এমন একটা লাইন আছে, দরিদ্র ছেলেকে আঘাত করলো আর ছেলেটা কাঁদছে, ছেলেটা কান্না করছে। তো এই লাইনটায় কি আর কিছু লেখার দরকার আছে? না এটাতে বোঝা যাচ্ছে এটা অন্যায় হয়েছে? স্যার এটা বোঝা যাচ্ছে স্যার, মানে অন্যায় হয়েছে স্যার। বোঝা যাচ্ছে যে এইভাবে বাচ্চাটাকে আঘাত করা ঠিক হয়নি, তাই না? কবিতার যা বোঝাতে চাচ্ছেন পাঠককে, ওটা উনি বুঝিয়ে দিয়েছেন অলরেডি। If there is a line that a person has kicked, or hit, a person has hit a poor child, the child is crying on the street. So these few words say that this is not correct. The person should not have hit the little boy. So this is wrong. So the poet does not have to say directly that this is wrong. He writes some words, and the readers understand what is wrong, what is not wrong. হ্যাঁ, তো কবি সরাসরি না লিখলেও পাঠকরা বুঝে যায় যে কোথায় রং হচ্ছে, কোথায় অন্যায় হচ্ছে। বুঝতে পারছো? ওকে। So poetry, the poetry of Homer, I have already mentioned. Um,
Poetry of Homer, Dante, Shakespeare, Milton, and so on, etc., is a serious criticism of life, and therefore good poetry. So, according to Matthew Arnold, Homer's poetry, Dante's poetry, Shakespeare's poetry, and Milton's poetry is good poetry. Arnold was very much dissatisfied. Arnold was not so happy with the kind of poetry written in his own time, and he reacted against it. So Arnold did not like the poet, the poetry of that time during Victorian age. ভিক্টোরিয়ান যুগে কবিরা যেভাবে কবিতা লিখতেন, আর্নল্ড তেমন পছন্দ করতেন না। কেন পছন্দ করতেন না? বিকজ হি ফেল্ট দ্যাট the poets paid more attention to the form and expression of the poem than to its subject. So, according to Arnold, subject is more important than form and expression. আর্নল্ডের মতে সাবজেক্টের উপর গুরুত্ব দিতে হবে আগে। বিষয়, আমি কোন বিষয় নিয়ে কবিতা লিখব, what I am going to write my poetry about. So the subject is more important. আর্নল্ডের কাছে সাবজেক্টকে গুরুত্ব দিতে হবে। কোন বিষয়টা আমি নিয়ে লিখবো? আমি কি দারিদ্রতা নিয়ে লিখবো? আমি কি বৈষম্য নিয়ে লিখবো, সমাজে বৈষম্য? আমি কি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নিয়ে লিখবো? সাবজেক্টটা ইম্পর্টেন্ট আর্নল্ডের কাছে। কিন্তু ভিক্টোরিয়ান যুগে সাবজেক্ট ইম্পর্টেন্ট ছিল না। অন্যান্য কবিরা গুরুত্ব দিত যে কবিতার যে ধরন, ফর্ম, হ্যাঁ, কোন ফর্মের হবে, এটা কি সনেট হবে, এটা কি কি হবে, কোন স্টাইলে লিখবো, হ্যাঁ, এগুলোতে গুরুত্ব দিত বেশি। তো আর্নল্ড এটা পছন্দ করতেন না তখন। So, according to Matthew Arnold, the classic poets, Homer, Dante, John Milton, Shakespeare, so they were better poets. They were better poets than the moderns. আধুনিক যুগের কবিদের চেয়ে ওই শেক্সপিয়ার, তারপর দান্তে, হ্যাঁ, হোমার, ওনারা অনেক অনেক বেটার পয়েটস, অনেক ভালো কবি। Poetry, according to Arnold says that poetry is the breath and spirit of all knowledge. And the romantic poet William Wordsworth, he also believed that poetry is the breath and spirit of all knowledge. এটার মানে হলো কবিতা হচ্ছে নিঃশ্বাস, জ্ঞানের নিঃশ্বাস, এবং কবিতা হচ্ছে আত্মার মতো জ্ঞান। তার মানে তুমি কবিতা পড়লে জ্ঞান পাবে, কবিতায় জ্ঞান আছে, কবিতা পড়লে তুমি জ্ঞানী হবে, কবিতা পড়লে তুমি you will be wise, you will be knowledgeable. Uh, However, there is some criticism also.
For example, one professor called Professor Sainsbury, and he criticizes Matthew Arnold's philosophy, Matthew Arnold's views on poetry. ম্যাথিউ আর্নল্ড যে কবিতা নিয়ে কথা বলেছেন, কবিতা কেমন হবে, কেমন হওয়া উচিত, তো প্রফেসর সেন্সবারি একটা বিষয় সমালোচনা করেছেন, সেটা হচ্ছে যে প্রফেসর সেন্সবারি থিংস দ্যাট আর্নল্ডস definition of poetry is too wide. All literature is the application of ideas to life. And to say that poetry is the application of ideas to life, under the condition fixed for poetry, is simply a vain repetition. So Professor Sainsbury, he has very smartly indicated, very smartly said that all literature is the application of ideas to life, not only poetry. Arnold বলছে poetry is the application of ideas to life. কিন্তু প্রফেসর সেন্সবারি বলছেন শুধু কি কবিতাই অ্যাপ্লিকেশন অফ আইডিয়াস টু লাইফ? তো সব সাহিত্য, একটা উপন্যাসও তো অ্যাপ্লিকেশন অফ আইডিয়াস টু লাইফ, একটা গানও তো অ্যাপ্লিকেশন অফ আইডিয়াস টু লাইফ। মানে একটা গানেও তো জীবনের প্রতিফলন আছে, জীবন নিয়েই তো গান। একটা উপন্যাসেও তো জীবনের প্রতিফলন আছে, একটা নাটকেও তো জীবনের প্রতিফলন আছে। একটা নাটক যখন পড়ি বা মঞ্চ নাটক দেখি, এটা কি জীবনের বাইরে? জীবনের বাইরে তো না, জীবন নিয়েই লেখা। তো আর্নল্ড যখন বললেন পোয়েট্রি ইজ দি অ্যাপ্লিকেশন অফ আইডিয়াস টু লাইফ, এটা বলে কি উনি ম্যাথিউ আর্নল্ড আহ, এটা কি যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছেন? তোমাদের কি মনে হয়? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, এটা স্যার জীবনের একটা মানে একটা জীবনের যেটা স্যার নাটক করা হয়, এটা স্যার একটা জীবন থেকেই, একটা জীবনের চরিত্রকে নিয়ে করা হয় স্যার। ম্যাথিউ আর্নল্ড বলেছেন শুধু কবিতা হচ্ছে জীবনের প্রতিফলন। হ্যাঁ, জি স্যার। তো কিন্তু প্রফেসর সেন্সবেরি বলছেন যে শুধু কবিতাই কি জীবনের প্রতিফলন? একটা উপন্যাসও তো জীবনের প্রতিফলন নাকি? জি স্যার। একটা মঞ্চ নাটকও তো জীবনের প্রতিফলন। মানে জীবনে যা ঘটছে সেটাকে তুমি মঞ্চ নাটকে তুলে ধরছো, তাই না? জি। ওটা জীবনের প্রতিফলন না? জি তো স্যার। এখন আর্নল্ড বলছে যে পোয়েট্রি ইজ দি অ্যাপ্লিকেশন অফ আইডিয়াস টু লাইফ। এন্ড আসলে কি শুধু কবিতাই জীবনের প্রতিফলন, না সব সাহিত্য জীবনের প্রতিফলন? স্যার, হুম? সাহিত্যের মধ্যেও স্যার জীবনের প্রতিফলন আছে স্যার, কবিতার মধ্যেও আছে স্যার, আর নাটকের মধ্যেও স্যার জীবনের প্রতিফলন আছে স্যার। স্যার একটা কিন্তু একটার সাথে স্যার জড়িত স্যার। আর্নল্ড যখন বলে পোয়েট্রি ইজ দি অ্যাপ্লিকেশন অফ আইডিয়াস টু লাইফ, এখানে কি কি মনে হয়? মনে হচ্ছে না যে উনি শুধু স্যার কবিতার এটা উপরে স্যার জোর দিচ্ছেন? ওনার স্যার একটা ইন্ডিভিজুয়াল স্যার ধারণা থাকতে পারে এটা এটা নিয়ে শুধু। কিন্তু ওটা এমন বুঝাচ্ছে না, মানে একপাক্ষিক বুঝাচ্ছে না যে জি স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে হয় আর্নল্ডের মতে কবিতাই শুধু শুধু কবিতাই কবিতাই জীবনের হ্যাঁ প্রতিফলন। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু কবিতাই মনে হয় জীবনের প্রতিফলন। মানে কবিতার উপরে জোরটা বেশি পড়ছে না? জি স্যার। তো এটা অনেকে মেনে নিতে পারেন না, বিশেষ করে এই যে প্রফেসর সেইন্সবারি, উনি বলেছেন যে অল লিটারেচার ইজ দি অ্যাপ্লিকেশন অফ আইডিয়াস টু লাইফ। So anyway, it is according to Professor Sainsbury. So all right, because according to Sainsbury, poetry, of course, is the application of ideas to life, but a play, a novel, okay, all these are also
even what should I say, a short story, a novella, all these are also the application of ideas to life, according to Professor Sainsbury. Anyway, so according to Arnold, the ideas and sentiments must be based on actual life. It is almost, related to the romantic way of thinking. The romantic poets, they believed in, in real life. They wrote poetry about the real life, about humans, about mother nature. রোমান্টিক কবিরা যেমন প্রকৃতি নিয়ে লিখতেন, জীবনে যা ঘটছে সেগুলো নিয়ে লিখতেন, রিয়েল লাইফ, অ্যাকচুয়াল লাইফ নিয়ে লিখতেন। তো আর্নল্ডও অনেকটা তাই বলছেন যে ভালো কবিতা, ভালো কবিতা হতে হবে রিয়েল লাইফের উপর নির্ভর করে, মানে প্রকৃত জীবন, জীবন কেমন, জীবন যেমন, হুম, জীবনে যা ঘটছে তা নিয়ে লিখলে সেটা ভালো কবিতা হবে। So yes, you can criticize him, you can support him, it's all right. Every person has his own philosophy, own view. Arnold's theory of poetry may be questionable. Okay, you can question him. তুমি আর্নল্ডকে লাইক করতে পারো, ডিসলাইক করতে পারো, সাপোর্ট করতে পারো, সাপোর্ট না করতে পারো, নো প্রবলেম। We can say that his views are quite mature and are in harmony with modern ideas. So his ideas, his philosophies are mature, and they are logical also. This is interesting. Arnold was against romantic poetry. Against romantic poetry. Why? Because romantic poets, they expressed personal sentiments and emotions through their poetry. আর্নল্ড রোমান্টিক কবিদেরকে পছন্দ করতেন না। কেন? কারণ ওনার মতে রোমান্টিক কবিরা, যেমন ওই যে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, এস.টি. কোলরিজ, তাই না, জন কিটস, তো ওনাদেরকে আর্নল্ড পছন্দ করতেন না, কারণ ওনাদের কবিতায় পার্সোনাল সেন্টিমেন্ট, মানে নিজেদের কি বলবো, নিজের যে আবেগ অনুভূতি সেগুলোর প্রকাশ বেশি হতো। So, according to Arnold, the greatest poets and philosophers of all ages have believed that the ethical view of life is the essential view of life. So, we should always think ethically, do something morally, and Arnold believed that this is the better way to live life. And Arnold was worried. He was upset at that time because, materialism was dominating. People were busy with, money, with earning money, with buying this, buying that. Uh, so people were going away from religion. Science was developing. People were not practicing religion properly. So Arnold was sad about it. আর্নল্ডের খারাপ লাগতো তখন মানুষ মানে বৈষয়িক বিষয় নিয়ে, এই যে গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সার পেছনে ছুটছে তখন,
বিজ্ঞান বিজ্ঞান ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন হচ্ছে, আর মানুষ ধর্ম থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। এই বিষয়গুলো আর্নল্ডকে খুব কষ্ট দিয়েছিল তখন। So, according to Arnold, art, poetry, good poetry, high class poetry would help man in achieving ethical values. If the readers read good poetry, then they will learn something good, they will be better human beings. পাঠকরা যদি ভালো কবিতা পড়েন, তারা ভালো মানুষ হবেন এবং তারা ভালো নৈতিক শিক্ষা পাবেন। That is why Arnold always gave importance to the best subjects. So your topic is important. What you are going to write about. তোমার যে সাবজেক্ট, বিষয়, মানে কোন বিষয়ে তুমি লিখবে। যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে লিখতে বসলাম, এটাতে লাভ নেই। এমন একটা বিষয় নিয়ে লিখো যেটা মানুষের কাজে লাগবে, মানুষ সেটা থেকে শিখবে, মানুষ সেটা থেকে কিছুটা নৈতিক শিক্ষা পাবে। So if your poetry has morality in it, if your poetry has a wonderful subject, and if your poetry has, beauty, beauty, poetic truth, then it will be permanent. Then everyone will remember you for your poetry, uh, you know for your poems. Okay, I hope you understand. If there is any questions, you can ask me, please.